θα προκύψει από αυτή την ένωση? Καταρχήν να πω ότι φτάσαμε στην ώρα που το όραμα γίνεται πραγματικότητα. Ένα όραμα που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια περίπου, έχοντας σαν στόχο το κάθε καφέ, το κάθε ιστορικό καφέ που εδρεύει στην κάθε πόλη, να μην είναι απλά ένα φλιτζάνι καφές και περίπατος μέσα στον περιβάλλοντα χώρο, όπως στην περίπτωση του ιστορικού καφέ Κήπος, αλλά να είναι ένας λόγος για να αγαπήσει ο επισκέπτης στην κάθε πόλη που εδρεύει το κάθε καφέ, την πόλη που επισκέπτεται. Αυτό δεν αφορά μόνο το καφέ Κήπος, αφορά το κάθε ιστορικό καφέ σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός σας είναι να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, δηλαδή να συμμετέχουν ακόμα περισσότερα? Σκοπός μας δεν είναι να συμμετέχουν καφέ που δεν έχουν τις προδιαγραφές απλά για να υπάρχουν πολλά μέλη. Ούτως ή άλλως, τα ιστορικά καφέ στην Ευρώπη είναι γύρω στα 70. Έχουμε επικοινωνήσει με όλα. Εδώ και 2 χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Τα διάσημα, όπως ξέρετε και όπως έχουμε ξαναπεί, είναι γύρω στα 15. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι 15, μαζί με την Ελλάδα. Έτυχε και έμελε σε αυτό το χώρο εδώ, στην ιστορία του να γραφτεί ότι θα είναι και ο ιδρυτής του Συνδέσμου των Ιστορικων Καφε Ευρωπης. Ένας χώρος που προσφέρει αναψυχή και πολιτισμό στην πόλη του, στους δημότες αλλά και τους επισκέπτες της πόλης, από το 1870 έως σήμερα, συνεχώς, και φτάσαμε αισίως στις 8 Απριλίου αύριο να γίνεται η ιδρυτική πράξη, η ίδρυση του Συνδέσμου Ιστορικων Καφε. Όλη αυτή η προσπάθεια ξεκινάει από μια μικρή πόλη όπως τα Χανιά και ενώ συμμετέχουν καφέ από μεγάλες πόλεις, Παρίσι, Βουδαπέστη, με εκατομμύρια κατοίκους, χιλιάδες επιχειρήσεις, να ξεκινάει αυτή η πρωτοβουλία από τα Χανιά? Η πρωτοβουλία ποτέ δεν έχει τόπο. Έχει ψυχή και όραμα. Αυτά τα δύο νομίζω ότι είναι αρκετά σαν προϋπόθεση για να ξεκινήσει κάτι. Η σπίθα για να ξεκινήσει αυτό προήλθε από την ενημέρωση, μια ενημέρωση που είχα για μετά από έρευνα που έγινε από τα επιμελητήρια, βιομηχανικά επιμελητήρια και από τα ιστορικά αρχεία της Ελλάδος, σχετικά με την ύπαρξη των ιστορικών καφέ. Αποδείχθηκε λοιπόν μέχρι σήμερα ότι μετά από επανειλημμένες έρευνες ότι δεν υπάρχει άλλο. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλο, γιατί με ενδιέφερε να είναι πιο έντονο το ελληνικό στοιχείο μέσα στην Ευρώπη. Αυτό όμως δεν ήταν και αιτία για να σταματήσω να κάνω την προσπάθεια. Γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησα στις 28 Απριλίου πέρυσι την προσπάθεια του οδηπορικό στην Ευρώπη, με αφετηρία τις Βρυξέλλες, μετά Βιέννη, Ρώμη, Βενετία και αργότερα σε ένα δεύτερο ταξίδι μιας εβδομάδας το Παρίσι. Αργότερα έγιναν και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Η τεχνολογία βοηθάει για να επικοινωνούμε με όλο τον κόσμο, με τα υπόλοιπα καφέ στην Ευρώπη, και πρέπει να πω ότι η αλήθεια είναι ότι νιώθω χαρά, τιμή και συγκίνηση, γιατί σε αυτή την προσπάθεια κανένας δεν έδειξε ότι δείχνει να έχει ένα ίχνος ανασφάλειας ή να μην δείξει εμπιστοσύνη σε αυτό που γίνεται. Εδώ πρέπει να πω όμως και για τους φορείς, από την κυβέρνηση μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, το ΝΕΟΤ, το Διαπολιτισμικό Ευρωμεσογειακό Κέντρο της UNESCO, την Περιφέρεια Κρήτης, την Αντιπεριφέρεια Χανίων, το Δήμο Χανίων, το Επιμελητήριο Χανίων, τους τοπικούς συλλόγους, φορείς, ιδιώτες, τους συναδέλφους από το Σύλλογο της Εστίασης,
οι οποίοι αγκάλιασαν όλη αυτή την προσπάθεια έμπρακτα και όχι μόνο στηρίζουν, αλλά έχουν υπογράψει και σαν υποστηρικτές της ιδέας της ίδρυσης του Συνδέσμου Ιστορικων Καφε Ευρωπης. My name is Catherine Mativa. I am the owner of Le Domago in Paris. It is in my family since 100 years, and we are proud to be an historical cafe and to become part of the Historical Cafe Association with the other members here and not here today. So thank you to Vasily to have the idea of the confederate the historical cafe with a cultural aspect. And for example, in Domago in Paris since 1933, we've got a literary prize. And many writers, many actors, many people, famous people, has come to the cafe, and it is part of our culture. So we expect to I can't find the word in English to deal with the other members, their experience, their culture, and so as to exchange between us. And this business ran from 18th century, final 18th century, and is a family business. And I think this association is really good for everybody, just to be joined and protect our interests in front of the others. So I'm very grateful to stay in this association. I tell him before that it's good for everybody, I think. Yes, sorry. What was your first reaction when you heard about Vasily's idea? First I can believe. That's the first reaction, because it's quite strange. But then I think it's a good idea for everybody. So I began to think about to work in this direction. But I think it's really a good idea for everybody. And she's Anna, and we are from Budapest, from New York Cafe. Maybe you already heard about it. It's I think it's a really famous cafe. So why we are here? Because the idea, obviously, it's really good. It's an excellent idea. We are very grateful to also for the big work that Sofia and Vasilis made in this project. And yes, it's a good idea, because in Hungary at the moment we have two cafes, the Central and the New York Cafe, which are established in 1894, so that time. And in Hungary, when the Austrian monarchy was, so the cafe culture was very strong, and people were sitting all day long in cafe houses. And then, of course, after the two wars that we had in Hungary, changed everything, and the cafe culture in Hungary almost disappeared, 100%. And in this last 15-20 years, that came back. But that cafe culture that we have 100 years ago didn't return, we can say, and which is our mission with Anna too. She's our cultural manager, is bring back the culture in the cafe. So she's now telling something about the events that we organize together in our cafe, and which
one we would like to use for this cooperation with this association, because we can promote this cafe, the other cafe in Paris, in Barcelona, so we can talk about the cafe culture in Hungary, so we can show to the people of Europe that exists also this kind of tourism in Europe, and we would like to promote this one, so that's why we are here. Thank you. My name is Anna, and as Nora told you, that I am the cultural manager of the New York Cafe's events. You know that in Budapest there is the New York Cafe, and if you step into the cafe house, you can feel the special atmosphere of the cafe. And the reason that there is the special atmosphere, because from the past 100 years of the cafe house of the New York, there were a lot of artists, actors, writers, painters sitting there and creating their arts. And you may know that why we are here, because there is a new wave of thinking as we think in the New York Cafe and also in the Central. And the new wave is that we like and we love the tradition of the cafe houses, and we like the innovation. So we don't sell or we don't give only cafes in the New York Cafe, but we give for the people, also for the local people and also for the tourists, some cultural events. And this is what I organize in the New York Cafe in every 2 weeks. That I invite the most famous artists of Hungary, and I talk with them, because I believe that what we're missing from our culture, what we're missing from our present, is that we sit down and speak with each other. And I think that this idea of this association, what Vasily thought, is a beautiful example of this thinking, that we can think not only with ourselves in a nation, but we can speak with each other, and we can create some new. This is the reason that the tradition and the innovation can work, and I hope that it will be a good working together. Thank you. Thank you too. And? Which is also really important in Budapest. I will translate to him. Thank you. Blaskó Mihály, a Centrál Kávéház üzletvezetője. Először is szeretném megköszönni ezt a vendégszeretetet, amit fogadott minket. So he's Mikhail Blaskó from the Central Cafe, and first of all he would like to thank you for all of you for the hospitality that we had here when we arrived yesterday, and for this invitation. Ez egy jó kiindulás lehet arra, hogy tényleg hosszú távon tudjon ez a kapcsolat kibontakozni, illetve ez a szövetség megalakulni, és tudjunk együtt egy olyan szellemiségnek a tagjai lenni, amit itt most lefektettünk. We hope and we believe that this will be the beginning of a very strong and long relation and cooperation, and we and mit mondtál még? Ennyi. Okay, so that's all. So we believe in it, and we are very exciting for of all this work together that we will have in this next years, we hope. Az nagyon fontos, hogy ugye, amit elmondtatok ti itt, hogy mi közösen ketten jöttünk, ugye a két helyről jöttünk a Magyarországról, a törekvéseink is azonosak, nyilván ezért tudunk itt egy asztalnál ülni, és ez is. Different talks about the cafe culture, but the main goals are the same. So with these different talks, we can be more, and we can have a stronger cafe culture, because everybody can put inside something, this cooperation, and it will become, we hope, something better and stronger. Thank you. Thank you. One last question. One last question for your colleagues. We say in Greece that half, the beginning is half of all. Vasilis just make the half movement. What are your next actions?
Okay, we were just talking about all day long, and tomorrow we'll continue this discussion. Many things. First of all, we would like to have our common homepage where all these cafes will be, and with all the informations that you can find about them. So if somebody maybe comes this idea to do this round in Europe and find all these very famous and historical cafes, then he can or she can find them very easily. So we already give him or her already a trip, so they have only do this trip, but we give a big help for them. First of all, then the other one that we give tips for each other, how to bring back the culture, what we do in our cafe, what they do in their cafe. And we would like to exchange the culture and products Yeah, of us. the So we would like products. to present here Hungary as in French and as in Barcelona, and also the Spanish culture in Hungary. So we would like to exchange also the culture, the arts, and also the products. So the famous Spanish cake or the famous Spanish cafe, we would like to give in Hungary also for our guests. Yes, and which is very important that the guests that we have has the same interest. So this is a big community in Europe that we have to use. So what we will do, it's this homepage, then thinking together, but I think the first step was made, so the job is Just started. yes, we only started, and we will work on it very hard. Thank you. We can give you Greek economy. Barcelona will give us. Για Βουδαπέστη, για Βενετία, για Ρώμη, για Βαρκελόνη. Πίστευαν οι συνάδελφοί σου, να το θέσω έτσι, ότι το πλέον ιστορικό καφέ στην Ελλάδα θα μπορούσε να υπάρχει στα Χανιά. Εκτός δηλαδή Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, ας πούμε. Εγώ θα πω την κουβέντα που είπε ο κύριος Δήμαρχος στην επίσκεψη που είχαμε προλίγο, μια θυμοτυπική επίσκεψη γνωριμίας στην Αντιπεριφέρεια, Δήμο και Επιμελητήριο. Λοιπόν, η κουβέντα που είπε ο κύριος Δήμαρχος στους συναδέλφους είναι ότι την πρώτη φορά που μου το είπε ο Βασίλης, είπα ότι καλός φίλος ο Βασίλης, καλό παιδί, δραστήριος, οτιδήποτε, αλλά όνειρο θεληνής δικτός. Τη δεύτερη φορά, την τρίτη φορά, την τέταρτη, ξαναήρθε, είπα τώρα πια δεν είναι. Και τώρα λέει, βλέπω ότι πράγματι δεν ήταν. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους που εμπιστεύτηκαν την ιδέα μου και άλλοι μπόρεσαν και ταξίδεψαν, άλλοι όχι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι συμμετέχουν όλοι. Όπως επίσης και όλους τους εκπροσώπους του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, δηλαδή εσάς, που από την πρώτη στιγμή που εκμυστηρεύτηκα την ιδέα, τη στήριξατε. Ένα ευχαριστώ. Είναι πολύ συγκινημένος ο Βασίλης. Είναι ένα όνειρό του που γίνεται πραγματικότητα και θέλει λίγο χρόνο. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Το είπαμε. Και χαρά και συγκίνηση και τιμή. Άλλο ένα ευχαριστώ θέλω να πω και στη Σοφία, η οποία μέτρητες ώρες στήριξε αυτή την προσπάθεια, χωρίς να κοιτάζει ρολόι, όχι αμέτρητες ώρες, χωρίς να κοιτάζει το ρολόι, ούτε το πού βρίσκεται. Με το λάπτοπ συνεχώς παντού να επικοινωνεί. Τη Μαλεφάκη την Τόμινα, σαν νομικό σύμβουλο, που και αυτή με τη σειρά της, εδώ πρέπει να πω ότι με την Τόμινα έχουμε συναισθηματικό δέσιμο οικογενειακό, γιατί ο πατέρας της ήταν ο πρώτος, ήταν που μου φτιάξε το πρώτο χαρτί, βέβαια, όταν ξεκίνησα, και ας μην ξεχνάμε ότι τα γενέθλια είναι την Τετάρτη 9 Απριλίου, δηλαδή αύριο το βράδυ μετά τις 12 θα έχω και γενέθλια επαγγελματικά. Βέβαια, κλείνω τα 26 χρόνια.
26 χρόνια στον χώρο. Βέβαια, και πάω στα 27. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρία τη Μαντονανάκη, που και αυτή με τη σειρά της έχει, από τη δική της μεριά έχει βοηθήσει όσο μπορούσε. Και εδώ πρέπει ο κάθε χώρος, για να πάει μπροστά και να μπορεί να αναδειχθεί και να γίνει επισκέψιμος, δεν αρκεί να είναι μόνο ιστορικός ή μόνο να έχει ωραίο περιβάλλον, ωραίες γεύσεις. Πρέπει να έχει σωστή παροχή υπηρεσιών. Η σωστή παροχή υπηρεσιών, λοιπόν, γίνεται μόνο με σωστούς συνεργάτες. Τους ευχαριστώ πολύ. Αυτό.